Masisimulan natin dito sa may collarbone. Nandyan dapat yung apron. Yung measurement dyan, papuntang hanggang tuhod. Above the knee. So, 73 cm. Bali yung fold natin, so, ilista ko muna, 73 cm. Mula dito hanggang baba. And then, wait lang Lala, yung bewang. Bewang hanggang dito sa yung may dimple dyan sa likod. Dalawa. cm. Hindi po pwedeng gugupitin lang natin basta-basta yung apron, di ba? So, kailangan natin ng fold. Tupi dyan sa taas, at saka tupi sa baba. Okay, so, ang gagamitin ko is, unang tupi is 2 cm. Pangalawang tupi is another 2 cm. So, I need 4 cm. 4 cm dito sa taas, fold sa taas, tapos 4 cm sa baba. 4 cm. Okay, okay na tayo dyan. Tapos dito, 4 cm tsaka 4 cm. So, bali 8 cm. Okay, Ate Pia. Okay, how about Lala? Ilala, collarbone ni Lala, hanggang knees, 55 cm. Plus, fold always 4 cm. Plus 4 cm. Okay, yung bewang ni Lala, pusod, hanggang sa may 48 cm. Ayan, plus 4, tupi dito, and then tupi sa kabila. How are you? I'll measure you. I'll measure you. Measure niya rin ako. Ayan, measure me. Meron akong apron. Sila kasi, mas maganda yung plain lang. Wala kaming black na fabric. So, meron lang ako nabili noon na brown na fabric, chocolate brown, cotton. So, yan na yung magiging apron nila para makakapag-bake na kami na may apron. Okay. So, ngayon, idodrawing na natin yung apron ni Tia. So, idodrawing natin siya sa Manila paper. Nakat na po natin yung kay Tia. Tia, give me the ball pen. Come here. Pangalanan natin ang Tia, ha? Tia. Tia. Okay, so we set it aside. Mamaya na natin yan kukortehan. Kailangan naman, millimeter, okay? Where's 28? Come. Here. Here's 28 centimeter. Come on, mark it. Mark. Here, there. Okay, and then, from here, we need 63 centimeter. Come here. Yes. Follow the line. I want to cut me. Wait. I'll do it. Come on. Cut. Okay. There. Wait. Already damaged. So, remove that. So, this one, we will name it Lala. So, this is for Lala. Okay. So, ayan na yung marka. Yung measure na natin yung dibdib ni Tia. 18. So, yung dito ng apron niya is 18 centimeter. Lalagay po kami nitong pins dito. Lagay mo to. Tusok mo dyan. Kasama yung tela. So, yan. Nalagay na po namin yung mga pins. Wow! Ayan. Ito pa yung tsura niya. Ayan. Pag binuklat po yan, buo na siya. Ayan. So, ayan na po. Tanggalin na natin yung pin. Ang una nating tatahiin is itong taas na overlap. Ayan. Oh, Lala. Here.
I said, la 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 la. Got the loop. Got loop. Got the loop. Got the loop. Lucia. What? Stop it, Lala. What? You're not a robot! Hey,